লস অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন। তো লস অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন, যার আন্ডারে দুটো ল আছে, ল অফ কনজারভেশন অফ মাস, ল অফ কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন। ল অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন, এটার লাভয়েশিয়ার অ্যান্ড প্রাউড, এরা এই ল অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশনের আন্ডারে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস, ল অফ কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন, এই দুটো ল বলেন। ফার্স্টে আমাদের জানতে হবে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস কি। ওকে, ল অফ কনজারভেশন অফ মাস বলা হলো মাস ক্যান neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, এটা বলা হলো। তো এটা জানতে হলে সবার আগে যেটা দরকার সেটা হলো কেমিক্যাল রিয়াকশন কি সেটা জানার। কেমিক্যাল রিয়াকশন কি জানলে তাহলেই না মাস কনজার্ভ হচ্ছে, ল অফ কনজারভেশন অফ মাস। তো এখানে লটার নামটা থেকেই বোঝা যায় যে ল কনজার্ভ হচ্ছে মাস। তো কনজার্ভ হচ্ছে সেটা জানতে গেলে আগে কেমিক্যাল রিয়াকশন কি সেটা জানতে হবে। এ অ্যান্ড বি রিয়াক্ট করে সি আর ডি বানালো, এরপর কেমিক্যাল রিয়াকশন বলছি। এখানে এ আর বি রিয়াক্ট করছে, দিস আর রিয়াক্টেন্টস। সি আর ডি প্রোডাক্ট বানাচ্ছে রিয়াকশনের পর, দিস আর প্রোডাক্টস। ল অফ কনজারভেশন অফ মাসে বলা হলো যে কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনে বিফোর রিয়াকশন, সো দিস আর রিয়াক্টেন্টস, আফটার রিয়াকশন দিস আর প্রোডাক্টস। তো বিফোর রিয়াকশন যে মাসটা থাকছে, আফটার রিয়াকশন প্রোডাক্টের মাসটাও সেম থাকছে, সেই মাসটার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, তাকে ডিস্ট্রয়ও করা যায় না, তাকে ক্রিয়েটও করা যায় না, মাসটার কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, মাসটা সেমই থাকছে। মানে রিয়াক্টেন্ট আমি যদি বলি এখানে টোটাল মাস অফ রিয়াক্টেন্টস is equal to total mass of products. So এটা হচ্ছে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশন যেখানে রিয়াকশন হচ্ছে এ আর বি এর মধ্যে, দোজ আর রিয়াক্টেন্টস। রিয়াকশনের পর প্রোডাক্টস হচ্ছে সি আর ডি, তো সি আর ডি হচ্ছে প্রোডাক্ট। ল অফ কনজারভেশন অফ মাসে বলা হলো না কোনো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশনে বিফোর রিয়াকশন যে মাসটা থাকে, আফটার রিয়াকশন প্রোডাক্টসেরও মাসটা সেম থাকে, কোনো চেঞ্জ হয় না, কোনো ক্রিয়েটও করা যায় না, তাকে ডিস্ট্রয়ও করা যায় না, মাসের কোনো চেঞ্জ হয় না। ফর এক্সাম্পল, হাইড্রোজেন অক্সিজেন রিয়াক্ট করে ওয়াটার বানালো। এই কেমিক্যাল রিয়াকশনে হাইড্রোজেন, এই রিয়াকশনটায় হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন হচ্ছে রিয়াক্টেন্টস, ওয়াটার প্রোডাক্ট। এখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন রিয়াক্টেন্টসের যা মাস হবে, প্রোডাক্টেরও মাসটা সেম হবে, মাসের কোনো চেঞ্জ হবে না। বিফোর রিয়াকশন আফটার রিয়াকশন মাসটা সেম থাকবে, মাসটার কোনো চেঞ্জ হবে না। সো দিস ইজ দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মাস। এখানে আমি একটা এক্সাম্পল রেডি করেছি, একটা কোয়েশ্চেন আছে, এই কোয়েশ্চেনটা সলভ করলে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস মেনটেন হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা যায়। In a chemical reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. তো এখানে রিয়াকশন কিসের হচ্ছে? সোডিয়াম কার্বনেট ইথানোইক অ্যাসিড রিয়াক্ট করছে। The products were 2.2 gram of carbon dioxide, water and 8.2 gram of sodium ethanoate. প্রোডাক্ট হচ্ছে সোডিয়াম ইথানয়েড
কার্বন ডাই অক্সাইড আর ওয়াটার, মানে সোডিয়াম কার্বনেট, দ্যাট ইজ Na2CO3, ইথানোইক অ্যাসিড, সোডিয়াম ইথানয়েড, কার্বন ডাই অক্সাইড, ওয়াটার। তো এটা আমি ফর্মুলাগুলো লিখে দিলাম, নর্মালি লিখলেও হবে নেমিং। সো দিস আর দ্য রিঅ্যাক্টেন্টস and these are the products. Now এখানে কি বলা হলো, 5.3 গ্রাম of sodium carbonate, so sodium carbonate আছে 5.3 গ্রাম, সোডিয়াম কার্বনেট আছে 5.3 গ্রাম, 6 গ্রাম of ethanoic acid, এটা আছে 6 গ্রাম, 2.2 গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড, 0.9 গ্রাম ওয়াটার, এটা 2.2, 0.9 গ্রাম অফ ওয়াটার and 8.2 গ্রাম অফ সোডিয়াম ইথানয়েড। এবার এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি the mass of reactants and the mass of products in this particular chemical reaction, mass of reactants 6 plus 5.3, 11.3 gram, mass of products, total mass of products, that is also 11.3 gram, এই তিনটাকে টোটাল করলে। So the question is, this observation are in agreement with the law of conservation of mass? Yes, এখানে law of conservation of mass maintain হলো, কারণ before reaction reactants এর যা mass, after reaction products এর massটা সেম থাকছে, কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। Next important law, law of constant proportion. Now constant proportion, the definition wise, according to the law of constant proportion, it states that the elements are always present in definite proportion by mass in a chemical substance. Definite proportion by mass in a chemical substance. So আমি যদি একটা এক্সাম্পল নিয়ে ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করি, H2O ওয়াটার, ওয়াটারে প্রেজেন্ট আছে কি কি, হাইড্রোজেন and oxygen. According to the law of constant proportion, এটা বলা হলো এই ওয়াটারে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যে প্রেজেন্ট আছে তার যে প্রপোর্শন, তার যে মাসের রেশিও, এখানে আমি রেশিওটাকে ক্যালকুলেট করছি, হাইড্রোজেন 2, that is 2 into 1 plus, sorry, 2 into 1, oxygen 16, so this is 2, 16, 1:8. এই যে রেশিওটা হলো হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের, পার্টিকুলারলি ওয়াটারে, এই ওয়াটারে এই রেশিওটা এই 1:8ই থাকবে। এরকম নয় যে ওয়াটারটা সোর্সটা চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়াটারের রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এরকমটা নয়। সে যেখান থেকেই সোর্স হোক ওয়াটার, সেটা যদি ওয়াটার হয়, H2O হয়, H2O হলে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রেশিওটা 1:8ই থাকবে।